Sabi ko, gusto ko nang maiinom. Ano yung sabi mo, ma? Tayong buba. Buba. Ohio, Otaru. Dito kami sa Otaru. The weather is so nice. Yes, it's gloomy pero hindi masyadong mainit. Punta kami ngayon sa former Tamiya line. Dati siyang railroad. Tapos punta kami ng Otaru Canal, tapos Music Box Museum, tapos glass shop. Otaru Canal. Ito rin yung nakita natin sa Kita-Kita na movie. Dito sila nagsayaw-sayaw. Oh, ganda. Hanap kami ulit ng kakainan. Dun sa may tao. Tapos mong masarap, mura. Grabe yung criteria ni Madam. Yeah, dito na lang. Sarap yan o yun? Ito na lang. Ito na lang? Otaru reminds me of the Bokchon village. Napili na siya. Tara. Dito na tayo. Dito kami kakain. Sushi Wonderland. The Matcha House. Right now we're in a glass shop. Like accessories, bits and pieces, you'll have to visit the stores in Otaru. They sell a lot of glass things and earrings. Bagay ba? Cute naman. Very nice. Instagrammable. This street is full of food, glass shops, and sushi shop. May fruit shakes, ice cream. We're gonna go to the Music Box Museum. Ice cream ulit. Feeling ko yan yung Music Box Museum sa Kita-Kita. Punta kami dyan.